little map that shows where we came from. We came from this road, riding down here. This is where the town is. The fortress is right over here. And once we actually finish with the fortress, we're going to go deep. All of this is a big national park of Serbia. We're going to be riding alongside the Danube. It's a very beautiful road built just next to the riverside. All of this is Romania, as I said. This is a big island right over there that belongs to Romania as well. You can see a smaller section of this big part of the river territorially belongs to Serbia. So this side here and everything on the other side of the border is Romania. Over here we can see the entire site of the Golubac fortress. This entire field that is right here in front of us used to be the town where common folk used to live in the medieval period. As I said, later, after the Ottomans conquered it, the people were pushed back a little bit outside and they formed a new city a little bit outside. It has, of course, the same different name. And the fortress is right over there, 10 towers, as I said. We'll be exploring 3 of them. The first tower, the tower that guarded the entrance to the fortress, this main entrance. The gun tower, that is the only one that is not medieval, that was added by the Ottomans once they took the fortress. And the third tower that guarded the palace, that's the one that you will be able to get in. And the palace itself, which was also reconstructed in a bit of a more modern manner a couple of years ago, and it's also an exhibition place that you can explore. And just outside of the fortress there is a gift shop. I'll be showing it to you to the right hand side, that you can actually get some souvenirs if needed. Here on this entire area, I told you, parking lot here, port is here, visitor center, we're right over here. And here where the common folk used to live, there are a few other discoveries that were made by archaeologists. Like this one here is that little place with a small roof, grounded. Those are remains of an old Roman mansion that existed over here. So most likely Romans did not actually have a castrum here, but they actually had a little resort area where some wealthy ones came to rest and enjoy by the riverside. There are remains of an old Turkish hammam right over there, that bigger building with the covered roofs. And there is also some medieval finds like the limestone and so on. And you can see here, this is the palace of the Roman house. This is the interior of the actual Turkish hammam, and this is the medieval finds, lime kiln where they made pottery and a lot of other things. So now let's start walking this way. Of course, you can take as many photos as you like. You're going to need these tickets entering the fortress over there next to the first grounded tower. So I would kindly like to ask you to go together for me to show you around a few things and to take you on a tour in the first tower, or if you want you can even go and explore by yourself all together. It's up to you. But usually we do it like this. We explore the first tower together, then you have some free time to explore the 2 other towers and the palace by yourself. Great. Of course, all questions are mostly welcome. So this river, how much depth? 18? Here 80 meters, yes. 18. It varies from like 15, 20 meters, 30 meters. How much length? This 80. Yeah. 80? 80, yes, very deep here. Yeah. So how long this one going? Like at the length? 3,000 kilometers also. 2,840 kilometers from Germany, from Schwarzwald Mountain. Yeah. Through 10 different countries to reach the Black Sea eventually. Black Sea is over there all the way to the east. It has a big delta into the Black Sea, and altogether it goes through 10 different countries. Almost 3,000 kilometers, and through Serbia it goes for 588 kilometers, and it can be sailed through the entire line. And there are a lot of coal barges, a lot of other transportation boats, and also cruiser ships that actually go across the entire Danube, and they even stop in Golubac as well. Okay, great. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. இந்த கட்டணம் எல்லாமே சாதாரண கரிங்கல், சுண்ணாம்பு இதெல்லாம் தான் கட்டிட்டாங்க. எத்தனையோ வருஷமாக இருக்கலாம் இந்த கட்டணங்களை பார்க்குறதுக்கு.
இது போல விஷயங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு வந்து நம்மளை வந்துட்டு வீக்க வைக்குது. காரணம் என்னன்னு சொன்னாக்கா இது போல கட்டடங்கள் இன்னும் நிற்க தான் செய்யுது. ஆனால் இப்போ புதுசாக கட்டுற கட்டடங்கள்லாம் சில கட்டடங்களே இடிந்து விழுந்துருது. இது போல் கண்டிப்பாக நீங்களும் வந்து அந்த இடத்துக்கு வாங்க. அது வேணா கொலோபா ஃபோர்ட்ரஸ் அந்த ஒரு இது இந்த பாருங்க, படிக்கட்டு கூட கட்டையில் தான் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. 80 கிலோ 100 கிலோ 120 கிலோ கூட இறக்குறாங்க. பாருங்க எவ்வளோ பள்ளத்தாக்கா இருக்குதுன்னு பாருங்க. இதில் போகிற முதலம்படி பயமாக இருக்குது. ரொம்ப டேஞ்சர்டாக்கா கேர்ஃபுல்லாக நடக்கணும், இல்லைண்டாக்கா கஷ்டம். ஓகே, கண்டினியூவாக நம்ம சேனலை பாருங்கள், லெஜெண்டரி டிஸ்கவரி. ஓகே, Toy ticket? Not yet. Golubac Fortress. Where there is an exhibition as well. And see you at 11:45, 11:50 at the car over there at the parking lot. It's about 1 hour. Yes. Enjoy. See you later. Okay. Gentlemen, I decided to separate the group because everyone is all by himself. Yeah. So we will meet at 11:45 Okay. in front of the car. So Okay. 1 hour from now. You Right. can now go to this tower. It Yeah. has 3 floors on the inside, 1 outside to go for a picture. Up there all the way up. Then you come back the same way. Okay. You go to the tower over there, the gun tower. It has Okay. replicas of cannons Okay. from the 15th century. Then you go back, you go to that tower. It has entrance over there to the left. You can Okay. go 3 stories up to those windows to have a Okay. nice view from the top. You come back the same way. Then you go into the palace Okay. behind it that Okay. has an exhibition over Okay. there. And the souvenir shop is just outside Yeah. over there. So 1 hour, enjoy your time, and see you in 11:45 in front of the car over Okay. there. Thank you. Thank you. Have fun. சுரங்க பாதையாக இருக்குது, என்னென்னமோ அதை கட்டி வச்சுருக்காங்க. செகண்ட் ஃப்ளோர். மூணாவது இது எல்லாம் மரக்கட்டையில் தான் வச்சுருக்காங்க. எல்லாம் சாந்து பெரிய பெரிய கல்லை தான் கட்டிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி பில்டிங் இருக்க தானே செய்யுது. இந்த ரிவர் 3000 கிலோமீட்டரா, 10 கண்ட்ரி கிடக்குதான். 80 அடி ஆழங்கிறார். உலகத்தில் ஹையஸ்ட்டு டெப்த். I fai le sigardina come introduzione qua. Iniziare sempre che la rimacina. One minute. செம்ம தூரம்.
have so many places. எஸ் எக்ஸாக்ட்லி. இது அடுத்த ஒரு இடத்துல போயிட்டுருக்கோம். இதெல்லாம் புதுசாக படி போட்டிருக்காங்க. தண்ணிக்குள்ளே தான் நிற்கிது. இதான் கன்னா கன் ஃபோர்ட்ஸு. How many guns they keep it? இது என்னமோ சுரங்கப்பாதை வச்சுருக்காங்க, அதான் நாட் அலவுடு. செம்மையாக இருக்கானா. எதிரிகள்டேருந்து தாக்கிறதுக்கு ஒளிஞ்சுட்டு பார்ப்பான் போல இருக்கு. இப்போ 3வது டவருக்கு போயிட்டுருக்கோம். இதில் மொத்தம் 6-7 டவர் இருக்குது. அதில் வந்து நாங்கள் பார்க்க முடிகிறது இன்றைக்கி வந்து 3 தான். காரணம் என்னன்னாக்கா ஏதோ லீவ் நாளில் மட்டும் விடுவாங்களாம் அப்படின்னு சொல்கிறாப்புல. ஒன்றும் புரியலை. மற்ற 4 நாளைக்கு கிடையாதான். இது வந்துக்கிட்டு இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக ரினியூ பண்ணதான். இது வந்துட்டு பேலஸ். கம் இந்த இதில் தான் நாங்கள் ஏற போகிறோம். இப்போ இங்கே உள்ள எல்லாத்துமே பார்த்தீங்கன்னா மரத்தால் தான் இருக்குது எல்லாமே. அது போல் பாருங்கள், எல்லாம் மரம்தான், கல் சாந்து இதில் தான் கட்டியிருக்காங்க. ஆனால் செம்மையாக இருக்குது. ஃபுல்லாக எல்லாம் ஒத்தடி பாதையாக தான் இருக்குது ஏறுறது. வெளியேருந்து பார்க்குறது சின்னதாக தெரிஞ்சு உள்ளே போயிட்டே இருக்குது. ஒரு வழியாக மொட்டை மாடிக்கு வந்தாச்சு. ரூஃபை பாருங்கள், மரக்கட்டையில் தான் வச்சுருக்காங்க இன்னை வரைக்கும். அப்படியே தான் இருக்குது. அப்பா இந்த மேலே உள்ளதுக்கெலாம் போக முடியாதான் இன்றைக்கி. இங்கே பாருங்கள், சுற்றி பல டன்னெல்லாம் அது இது வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு அந்த சைடில் தான் ரொமேனியா இருக்கான். மேலேருந்து வந்தாக்கா நம்ம கீழே போக முடியாது, கீழே வந்தாக்கா மேலே போக முடியாது. நல்லா பேலஸ்குள்ளே போக போகுது. இதுதான் பேலஸ்ன்றாப்பில். அவங்க லாங்குவேஜில் இருக்குது. அந்த பழைய காலத்து புக்கு இன்னும் வச்சுருக்காங்க. 1 minute. அரசலில் ஒரே ஆடைகளை பாருங்கள், பயங்கரமாக இருக்கு. கட்டப்பாவா காட்டப்பாவா? இந்த வியூவை பார்க்குறதுக்கு பாருங்கள். இங்கே டிவி ஷோ வேறு இருக்குது. இதை நாங்கள் பார்க்கல. இதை பற்றி ஃபோட்டோஸை பற்றி என்னங்கிறது ஒரு ஷோ வச்சுருக்காங்க. அதை பார்க்குறனாலும் பார்க்கலாம். ஆனால் நாங்கள் அதை பார்க்கல. ஸோ என்ன டைம் ஆச்சு. ஓகே, இப்போ வந்து இந்த ஃபோட்டோஸுங்கிறத ஷோ முடியுது. அடுத்த இதில் என்னன்னு பார்ப்போம். இதுவும் நல்லா தான் இருக்குது. மரக்கட்டையிலே எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஏன்னா அந்த நாட்டில் மரம் கடுமையாக இருக்குது. ஸோ அவங்களுக்கு பஞ்சம் இல்லை.
கார் விட்டாச்சு, போயிட்டுருக்கோம் பேக் டு பெவிலியனுங்கிற மாதிரி. குண்டு பற்றில இதெல்லாம் குண்டு. எவ்வளோ அருமையாக இருக்கு. இன்னைக்கு கிளைமேட் சூப்பராக இருக்குது. கிஃப்ட்டு ஷாப்புன்னு வச்சுருக்காங்க. இங்கே என்ன கிஃப்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது?